Okay, sizokwenza i-functions ne. Njengoba senze i-functions, i-function esizoqala ngayo i-hyperbola apha. Hyperbola sibhale. Nansi ya. Njengoba senze i-hyperbola, into ekufanele siyaziyo nge-hyperbola yintoni? I-shape yayo ibime njani, uyayibona? Shape ye-hyperbola. Singapheleli apho njengoba sazi i-shape kuphela. Kufanele sazi i-range. Sazi nantoni? Ne-domain. Okay. Siphinde simove kusuka apha. Sizofuna ntoni? I-asymptotes. Asymptotes. Lapha kwi-hyperbola sine-asymptotes ezingaphi? Eziyi-2. Uyayibona? Asymptotes esinazo apha ziyi-2. Zeziphi? Kukhona i-vertical asymptote. Asymptote. Kube khona ntoni? Kube khona i-horizontal asymptote. But xa fika siya kwi-vertical, xa uthi vertical uya ngaphi kabele uyehla nobuya ngaphi? Uyehla. Okay. I-vertical asymptote yile wehlayo kuyo ne. That means you go like this. But le line ihamba phi? Ihamba ku-x. Icacile i-vertical asymptote yona ihamba ngabani? Ngo-x. Siya kuphi? Ku-horizontal asymptote. Xa siya ku-horizontal asymptote le iya le kwela cala. Icacile sithetha ngabani? Ngo-y. Uyayibona? Okay, siphinde simove. Xa simove ke ngoku yintoni enye kufanele siyazile nge-hyperbola? Kufanele sazi ntoni? I-axis of symmetry. Axis of symmetry. Okay. Masike siqale nge-shape ngokuba siyibona kanjani ba lena i-function i-hyperbola. Okay. Into ozoyibona ngayo ba lena i-hyperbola. Umzekelo ba unikwe into enje, ziba yi-2 indlela ezima ngayo i-hyperbola. Lena sizoqale senzele apho u-a are greater than 0. Ndichaza ukuthini xa ndisithi u-a greater than 0? Ebephi intoni nalo a? Okay. U-a simbona kahle kahle apha kule function. Ithi qala i-general formula okanye equation yethu nansi. Uyayibonisa mos? Nansi ithi y is equal to a over x minus p plus q. Nansi ya. So ndithi xa sithetha ngo-a sisuke sithetha ngale nto lapho. Uyayibona? So lo a if positive imaphi ibaphi kahle kahle i-shape yakho yentoni yale function. Okay. If u-a u-positive, into ezokwenzeka izobaphi? Izaba ku-first quadrant nakwintoni? Nakwi-third quadrant. Uyayibona? So if lo a lo u-negative, siye ngapha sithe a u-negative, a is less than 0. Izobaphi? Izoba kwi-second quadrant nakwi-fourth quadrant. Uyayibona? Then we are done ngantoni? Nge-shape. So should ubone into eme kanje, uthi intoni le? Uthi hyperbola. Okay. Njengoba sesigqibile nge-shape siye kwi-range. Range uba siyifumana njani kunye ne-domain. Okay, masibhala lapha. Sithi range and domain. Okay. Umuntu ufuneka azi uba xa kuthethwa nge-range ngaba kuthethwa ngo-x now okanye kuthethwa ngo-y. Okokuqala, njengoba okay bengendacacisa before ndathi xa ngaba ulentoza i-alphabet uthi a b c d e f up to u-z, sithi a b c d ntoni up to z ne. Yeyiphi letter efika kuqala? Ngu-d ne, then kuze u-r. Icacile njengoba kuqala u-d kuze u-r nanku ngu-d then kuze bani? U-r. U-d stand for domain, then r stand for ubani? For u-range. Siye kwi-alphabet futhi kwakhona. Yeyiphi eqalayo i-alphabet kuno x no y? Okay. Alphabet eqalayo ngubani? Ku-x. Eqalayo ihamba neqalayo apha between d and r. Icacile u-d uzohamba no-x then u-r ahambe nabani? No-y. So if kuthiwa ufuna i-domain ufuna izinto zika-x, xa kuthiwa ufuna i-range ufuna bani? U-y. Okay. Okay, sizapha kwi-hyperbola siyibhala kanjani i-domain, siyibhala kanjani i-range. Uyayibona? Into ozoyenza xa kuthiwa find the domain ye-hyperbola, into ozoyenza ubuyela phi? Kwi-equation yakho le uyinikiweyo. Nansi ya. Xa kuthiwa find the domain uthatha le ndawo le uzothi x will never be equal to p. Ayizutshintsha le nto. X will never be equal to p. Uyayiva? Why sitsho kanjalo? If u-x uyalingana no-p kaloku icacile apha i-denominator izoba ngu-0 then i-function yethu bengubani? Beng-undefined. Uyayibona? Masenze umzekelo. Sino-y is equal to a over x. Xa sithe u-x uyalingana no-p icacile endaweni kaphi sigafaka nabani? No-x. Uyayibona? Then uzolidishela ku-y is equal to a over bani? Over 0. So a over 0 uzoyilidishela uba le function ethini? Beng-undefined. Uyayibona?
So that is why sisithi ke ngokwi-domain u-x soze alingane nabani no-p. Uyayibona? Okay, siya kwi-range. Fike sithi range. I-range yakhona ithini? Masitsho. Ithi range. I-range njengoba bendithe sithetha ngo-y, siza apha futhi kule equation uyinikiweyo uthi u-y akasoze alingane nabani no-q. That's it. Enjalo, uyayibona? Then we are done with domain and range. Okay, sesiyamuva ke ngoku siya kwintoni? Simuve siya kwi-asymptotes. Okay, njengoba sinento ethi y is equal to a over x minus p plus q. Xa kuthiwa find the asymptotes, bendithe ziyi-2 khona vertical ne? I-vertical asymptotes yakho apha besithe sithetha ngabani? Ngo-x. Okay, xa kuthiwa write down the equation of the asymptote uzothi x is equal to ube no-y is equal to. Uyayibona? Xa uthi x is equal to nthe u-x uhamba nabani? No-p. So xa kuthiwa find the asymptotes zalapho uzothi x is equal to bani? P. Uyayibona? If laphi u-positive apho umbeke njani? E-negative. If u-negative pha umbeke njani apha? E-positive. Uyayibona? Okay, siye ku-y, lena i-asymptote yethu yokuqala siyifumene, which is the vertical asymptote. Sizapha ku-horizontal asymptote uzothi y is equal to bani? Q. Okay, zintoni asymptotes ke ngoku? I-asymptotes njengoba ime kanje igraph yakho yalapha yaphinde yalapha. I-asymptotes nansi ya yila line ingakhange itashe, nansi ya asymptote. Asymptote yalapha ngubani? Ngu-0 because ihamba phi? Ku-origin. Nansi ya. Size apha, i-asymptote yalapha ngubani? Asymptote yalapha nansi lapha ihamba apha. Nansi asymptotes zethu apha. X is equal to p, y is equal to q. Okay, size kwi-axis of symmetry. We are done ngento ye-asymptote. Axis of symmetry. Okay, xa sithetha axis of symmetry zintoni? Okokuqala masiyibeke le general formula a over x minus p plus q. I-axis of symmetry kuba khona ne-negative gradient. Masiye negative gradient. Then ke ngoku bekhona nentoni? Nene-positive gradient. Yeah, ibhala kanjani ne-negative gradient? Awusokolisi, uza kule ndawo uzothatha le ndawo le injengoba injalo ene-negative gradient uzothi y is equal to ufake u-negative ngaphandle uthi kufake bani? Lo x minus p enjengoba injalo uzothi plus q. Yi-formula yakhona how to find axis of symmetry with the negative gradient. Then ke ngozifumana njani with the positive gradient? Uzisokolisa uzothi y ndithe uthatha laa ndawo enjengoba injalo lapha. That means zoba nobani? Zoba no x minus p plus q. Nansi injalo. Uyayibona? Iphelele injengoba injalo. Yiyo le. Then ke ngoku gonna apply this p kumzekelo. Ndakwenza example 1 ne? Umzekelo wokuqala kwe-hyperbola ne? Si-apply yonke le nto besikade siyithetha siyibone uba isisebenzela njani xa sinikwe into ene-numbers. Uyayibona? So ke ngoku apha given u-f of x ne? Kuthiwa u-f of x ulingana nabani? No 3 over bani? Over x minus 2 plus 1. Okay, plus 1 I mean. So indlela lula wena apha determine zonke i-value ka-a uyazi uba iphi, i-value ka-p uyazi uba iphi, ne-value ka-q uba iphi na. Okay, masibhala apha sikaphendula ii-questions. Kokuqala u-a wethu ngubani? Ngu-3. Uyayibona? U-a wethu ngubani? Ngu-3. Njengoba u-a wethu engu-3 unjani la 3? U-positive. Benditheni xa ndithe u-a u-positive? This a is greater than 0 ne? Benditheni u-a xa ngabe greater than 0? Bendithe kanje. Ndithe ile ntoza igraph yakho iphi? Ikwi-first quadrant naphi? Nakwi-third quadrant. Uyayibona? Okay, so simuve sesimbonile u-a sabona uba sideterminela ntoni? Uba iphi na igraph yethu. Okay, sihambe sizapha ezantsi phaa befamba kukhona u-p, kukhona bani apha? U2. Ndithe if i-negative la value kaphi uyibhale njani? I-positive. So masithi u-p wethu ngu-negative 2 kahle kahle u-p wethu. Siye futhi siye ku-q. U-q wethu ulingana nabani yena? U-q wethu uyalingana no-1. Ndithe zintoni ezi zombini? Ndithe zii-asymptotes andiyethi? So ke ngoku into esizoyenza yeyiphi i-vertical asymptote ibe yeyiphi intoni? I-horizontal asymptote. I-vertical asymptote yethu apha nansi ya ngubani? Uphi ngu-negative 2 but ndithe xa i-negative uyayithatha uyibeke njani wena? I-positive. Xa uyibhala uthi p is equal to bani? Is equal to 2. You don't say like this, p is equal to minus 2. Uyayibona? So this one is not a vertical asymptote.
xa ibhala i-vertical asymptote equation yakhona uzothi x is equal to bani 2. If uphi u-negative phaa umbhale njani e-positive. Siye kwi-horizontal lapho kuthiwa write down the horizontal asymptote, equation ye-horizontal asymptote. Into ozoyenza wena uza apha nantsiya uq wakho ngubani ngu-1 yena ndithe mthatha nesayini yakhe ubu-negative umbhale negative ubu-positive umbhale e-positive. But ke ngoku xa ubhala i-horizontal asymptote awuzothi q is equal to 1. No, this one is wrong. This one is wrong. Awuzothi q is equal to 1 uzothi y is equal to bani 1 ibhalwa kanje. Uyayibona? So this one nazi asymptote zethu sesizibhalile. Asikayiphendula i-question. Simove. Yintoni enye sizoyifuna? Yi-range ne-domain. Siyazibhala i-range ne-domain phantsi. Azikafuni, asikayiphendula i-question. Uzobhala apha kule ndawo uzothi range uphinde uthini uthi domain. Okay. Yintoni esiyinikweyo? Nantsiya equation yethu esiyinikweyo. Uyayibona? La equation siyinikweyo bendithe wenza ntoni? Ndithe urange kuthethwa ngo-y. Uyayibona? Ndathi domain kuthethwa ngabani? Ngo-x. Uyayibona? So into ozoyenza wena xa ubhala i-range kwi-hyperbola ndithe uyaphaa endaweni ka-q uthi y akasoza alingane nabani no-q. Oko kuthiwa apho uq njengoba simnikwe ngu-1 uzothi y akasoza alingane no-y no-1 yeah, I mean. Siye kwi-domain ndithe u-x nakhona yakuphi nanke negative 2 njengoba negative zombhale njani apha e-positive u-x akasoza alingane no-2. Nantso i-domain nantoni ne-range. Uyayibona? Okayiphendula intoni i-question. Siye phi kwi-axis of symmetry. Axis of symmetry. Masiqa sifumane i-axis of symmetry with the positive gradient. With the positive gradient. Uyayibona? So xa sifuna i-axis of symmetry with the positive gradient yintoni ozoyenza? Ndithe uya straight phaa kula equation ufike uthathe laa ndawo ilapha ezantsi this one. Uyayibona? So uzobhala phantsi ithe iformula yam ithi y is equal to bani x minus p then plus 2 ongaphandle. Uyayibona? So uyotake thatha yonke laa ndawo iphaa. That means uzoba nobani x minus 2 plus 1. Cacile ithi y is equal to x minus 1. Lena yi-axis of symmetry with the positive gradient. Sizithini as a negative gradient? Negative gradient. Negative gradient. Negative gradient sithini khona sithe sithi y is equal to ba minus into x minus p plus ban plus 2. Y is equal to uyothatha phi laa ndawo but uqale uthini ufake u-negative uthi negative into x minus 2 plus ban plus 1. Therefore izothi y is equal to negative times x, it's negative x, negative times negative 2, it's positive 2 plus 1. That means y is equal to ba minus x plus 3. Okay. Then sizoya kwi-questions ke ngoku.